So first number is there in the location 8500. I have to take this number to the accumulator. Second number is there in 8501. I have to take this to register B, or I can place it in the memory pointed by HL pair itself. Then using add M instruction, I can add these two numbers. So I'll be using the memory pointed by HL pair. Then let's begin with this instruction LXI H8500. HL pair is loaded with the address 8500. Then the memory happens to be this memory where you have the first number. The memory content can be moved to accumulator using the instruction move A, M. So the first number has reached the accumulator. Now I require the second number to be pointed. For that, let's increment the content of HL pair by 1, which is already 8500. Upon incrementing, this becomes 8501. So the second number is pointed. INXH. Add M. Add the content of the accumulator, that is first number, with the content of memory pointed by HL pair, that is second number. Add M. We have the result in the accumulator then. This first number is added with the content of the memory location pointed by HL pair, and the result is placed in the accumulator. Now you have to store this number, that is the result, to 8502. So the result of the operation will be there in the memory location with address 8502. Now you can come and end for this program, that is halt. So that's it. Now again we will check what happened upon execution of this program. LXI H8500. HL pair will be loaded with the address 8500. We know that this has the significance of pointing the memory. So memory now has this number, that is first number. Let the first number be say 06. Now move A, M. This asks the processor to move or copy the content of the memory pointed by HL pair, that is 06, to the accumulator. So accumulator will now have a content 06. Next instruction is INXH. HL pair is incremented by 1. That becomes 8501. Let the second number present in 8501 be say 05. And this number is say 06. So 05 is the number present in the memory right now. Next instruction, add M. Add the content of the memory pointed by HL pair with the content of accumulator. So 06 and 05 are added. 06, 7, 8, 9, A, B. So the result produced will be 0, B. So accumulator will have this value 0B. Next instruction is TA8502. Of course, there is no question of any carry. 8502 will be stored with the content of the accumulator. Accumulator now has a content that is 0B. 0B is loaded to the location 8502. That is 0B. That is 0B. Now store this content that is stored. You can end this program. That is halt. So this is a program to add two 8-bit numbers provided there is no question of any carry. Now let's consider a program to subtract two 8-bit numbers. So suppose we have, so let's assume that we have the first number in the location with address 8500 and second number in 8501. Let this number be say 0A and this number be say 03. You are asked to subtract 03 from 0A. That is why I have loaded 8500 with 0A and 8501 with 03. And you have to place the result in the location with address 8502.
Here also we assume that there is no question of any carry. If there is a carry being generated that happens to be a borrow as long as subtraction is concerned, then we will have to modify the program accordingly. For the time being, we assume that there is no question of any borrow as long as this subtraction is concerned. So this program is limited to those subtractions that involve no carry, of course. So the subtraction can be done by using the same program that you have used for addition, by replacing the instruction for adding by means of the instruction for subtraction. So add m is replaced by means of sub m. We look into the program. First number is there in 8500. I load 8500 to HL pair. Then memory now has this number 0a. Then let's copy this number from memory to the accumulator, because in any kind of subtraction or addition or arithmetic operation, one of the operand must be there in the accumulator. So always we have a fascination of taking the first number to the accumulator. So that is being done. Now second number is to be pointed by means of memory or HL pair. For that we increment HL pair content by 1. Then the second number is there in the memory. So now first number is there in accumulator, second number is there in memory. Using sub m instruction, the second number can be subtracted from the first number and the result will be there in accumulator. Now you store this content from the accumulator to the relevant memory location where you plan to store the result. Then you can come to an end for this program. Now we will check what happened while this program is being compiled. Let's say it's 8500. 8500 is loaded to HL pair. Then the memory now has this number, say 0a. 0a is the number present there right now. Now INXH, HL pair is incremented by 1. Then the memory now has this number, say 03. INXH is done. Sub m, subtract the content of the memory location pointed by HL pair from the content of the accumulator. Accumulator has a content 0a. 08501 is the memory now. Then the number there is 03. You have to subtract 03 from 0a. 1 കുറച്ചാൽ 7 1 കുറച്ചാൽ 9 ആയി. 9 1 കൂടി കുറച്ചാൽ 8 ആയി. 8 1 കൂടി കുറച്ചാൽ 7 ആയി. 7 ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റിസൾട്ട്. ആൻഡ് ദിസ് റിസൾട്ട് വിൽ ബി ദർ ഇൻ ദി അക്യുമുലേറ്റർ. അപ്പോൾ അക്യുമുലേറ്ററിൽ ഇപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ 0a എന്നുള്ള മൂവ് എ കൊമ എം ചെയ്തപ്പോൾ ഈ നമ്പർ അക്യുമുലേറ്ററിൽ എത്തിയിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് മെമ്മറിയിലുള്ള 03 കുറച്ചു. അപ്പോൾ അക്യുമുലേറ്ററിലെ നമ്പർ ചേഞ്ച് ആയി. 07 എന്ന് ചേഞ്ച് ആയി. Now accumulator has this result 07. You have to store this to the memory location whose address is 8502. 8502 ലേക്ക് ഈ നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. റിസൾട്ടായി you can halt this program. Of course our next program will be to add two numbers is that there occur a carry. Addition with carry. So suppose you have two numbers that are to be added. 8500 is the location where, of course, you can place the number in desired location from 000 to FFFF. But always the lower address will be generally given to some read-only memories or programmable read-only memories or erasable programmable read-only memories. So you can leave first 1000 or 2000 addresses, say for example up to 2500. You assume that these addresses are being given to some EPROMs or PROMs. Any address above this can be used. I used to write this using these addresses. In the memory location A500 onwards, I am going to write this program. Next time I will be writing it from F800. Generally, I take 8500 as the address where
we use it to store the numbers, but you can take any particular desired memory location. So 8500 has the first number. Let this number be say 78. And 8501 has the second number. Let this number be say 86. You are asked to add these two numbers. Of course, there is a carry. 8 plus 6. 8ഉം 6ഉം 14 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ E ആണ്. 7ഉം 8ഉം 15 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ F ആണ്. So let this number be say 9. 9ഉം 8ഉം 9 8ഉം പറഞ്ഞാൽ 8ഉം 8ഉം 16 1ഉം 17. 17 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെക്സിൽ നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 17 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 17നെ 16 കൊണ്ട് ഹരിക്കണം. ഒരു 16 റിമൈൻഡർ 1. അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഹെക്സിൽ 1 എന്നുള്ള നമ്പറാണ്. 1നെ വീണ്ടും 16 കൊണ്ട് ഹരിക്കണം. അപ്പോൾ 0 ഇവിടെ 1 എന്നാണ് വന്നത്. 1 ഇത് മുകളിലേക്കുള്ള ഓർഡറിൽ എഴുതണം. 11 ഹെക്സാഡെസിമൽ ആണ് ഈ നമ്പർ റിസൾട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 8 8ഉം 16 1ഉം 17 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 16 പ്ലസ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ 0ന്റെ പ്ലേസ് 1, 16 റേസ് ടു 1ന്റെ പ്ലേസും 1. ഇതാണ് റിസൾട്ട്. ദിസ് റിസൾട്ട് ഈസ് നോട്ട് 8 ബിറ്റ്. ഇതിന്റെ 8 ബിറ്റ് പാർട്ട് 1E ആണ്. ഇത് കൂടാതെ ഇതിന് ഒരു മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് പാർട്ട് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. That happens to be the carry of this addition. So the result is of course 16 bit. This result will be stored as 000007 കഴിഞ്ഞ് 1. അതാണ് റിസൾട്ടിന്റെ MSB പാർട്ട്. റിസൾട്ടിന്റെ LSB പാർട്ടാണ് 1E. അപ്പൊ ഈ റിസൾട്ട് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുക. ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് കൃത്യമായി ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് എടുക്കും. അക്യുമുലേറ്ററിൽ 9 8 എന്ന നമ്പറാണ് അപ്പം വരിക. 9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 വേണം, 4 വേണ്ട, 2 വേണ്ട, 1 വേണം. ഇതാണ് 9. Then next number 8 1 0 0 0. ഇതാണ് ഇപ്പം അക്യുമുലേറ്ററിലെ കണ്ടന്റ്. 8501ലെ കണ്ടന്റ് 86 ആണ്. 1 0 0 0 8 ആയി. 6 ആവുമ്പോൾ 8 വേണ്ട, 4ഉം 2ഉം 6 0. ഇത് നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും മെമ്മറിയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇനി ആഡ് ചെയ്യുന്നു. 0 plus 0 0 1 plus 0 1 1 plus 0 1 1 plus 0 1 1 0 0 1 plus 1 0 with a carry 1. ഈ പാർട്ടാണ് അക്യുമുലേറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് 1. 8 4 ദിസ് ഈസ് 1. 8 4 12 1 13 എന്ന് വെച്ചാൽ E. അപ്പൊ റിസൾട്ടിന്റെ LSB അക്യുമുലേറ്ററിൽ ഉണ്ട്. That I supposed to store in the location 8601. ഈ റിസൾട്ട് ഞാൻ 8601ലും 02ലും ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. 8601ലേക്ക് ഞാൻ 1E എന്നുള്ളത് എത്തിക്കണം. 8602ലേക്ക് ഞാൻ വേറെ അടുത്ത വാല്യൂ റിസൾട്ടിന്റെ MSB ആയിട്ടുള്ള 1 എന്നുള്ളത് എത്തിക്കണം. ഇതൊരു ബൈറ്റ് ആണ്. ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 ബിറ്റ്. ആക്ച്വലി ദിസ് വാല്യൂ ഈ 0 0 0 0 0 0 0 1. This is the most significant part of the result. അപ്പൊ അതിന് ഈ MSBക്ക് ക്യാരി മൂലം ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന MSBക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ 8 ബിറ്റ് നമ്പർ FF ആണ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മാക്സിമം ക്യാരി വരാകുന്ന 8 ബിറ്റ് അഡീഷൻ FF പ്ലസ് FF ആയിരിക്കും. ആ ഒരു ക്യാരി ഏതൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലും എത്ര എണ്ണം അക്കങ്ങളാണോ ഉള്ളത് ആ എണ്ണത്തിന്റെ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ക്യാരി എന്ന് പറയുക. ഈ മാക്സിമം വരാവുന്ന ക്യാരി എല്ലായ്പ്പോഴും 1 ആണ്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ അക്ക സംഖ്യകൾ 9 9 ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 9 9 18. 18ന് 8 ആണ് ഈ പ്ലേസിൽ വന്നത്. 1 ആണ് ക്യാരി. 9 9
കൂട്ടിയിട്ട് ഈ പ്ലേസ് കവിഞ്ഞ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് ക്യാരി നമ്മൾ പറയാം. ഇവിടെ വരുന്ന മാക്സിമം ക്യാരി 1 ആണ്.